ver o que a gente pode fazer, né? Ver o que eu posso fazer aqui. Acho que tudo indica que foi só o fusível mesmo. Essa partezinha aqui. Já tinham feito um jumperzinho já de fio no lugar do fusível. Eu vou colocar outro pedacinho de fio para ver se foi realmente só isso. Vou soldar aqui para ver. Pronto.
Deu uma leve limpada, não tem muito. Vou descamar mais coisa. Uma leve limpada. Eu vou fazer um teste aí pra ver. Vou fazer um teste aí pra ver se vai dar certo. Agora vamos fazer os testes aqui. Essa televisão ela queimou devido a ela ser 110. Eu preciso de um estabilizador desse. Aí foi ligada direto. A TV a 110 foi ligada em 220. Por isso queimou. Mas tem sido só o fusível. Vai ligar no estabilizador. Testar.